Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 44, but in particular 7th lecture of the chapter 8. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Tell your friends, teachers also about these lectures. Definitely you will be getting benefited. I am trying to explain each topic, each point in the topic with minute details in bilingual way. I am using Marathi also, English also, so that these lectures will be useful for English medium, semi-English medium and Marathi medium also. Okay, so this is an appeal to you. Okay, now in the past 6 lectures of this chapter, Quadrilateral, we are studying actually the properties of various quadrilateral. See, quadrilateral म्हणजेच काय? चौकोन. मग त्याचे विविध प्रकार आहेत. We started with rectangle, then we studied square, then we studied rhombus, till we have to work on some other types of the quadrilaterals. आणखी काही quadrilateralचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर आज आपण prominently we will work on parallelogram and trapezium. So parallelogram, it is not difficult to understand. See, what is parallelogram? It is nothing but समांतर भुज चौकोन. Parallelogram is a समांतर भुज चौकोन. Okay, so we will work on that now. Okay, what is parallelogram? That we will study. Parallelogram आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो समांतर भुज चौकोन. Having opposite sides parallel. समांतर भुज चौकोनाची काय प्रॉपर्टी आहे? तर त्याच्या समोरासमोरील ज्या भुजा असतात त्या समांतर असतात. Opposite sides are parallel. So what we will define a quadrilateral having opposite sides parallel, okay, it's called parallelogram. म्हणजे काय कळलं बघा तुम्हाला? असा चौकोन की ज्याच्या समोरासमोरच्या भुजा ज्या आहेत एकमेकांसमोरच्या अपोजिट साइड्स, दे आर पॅरलल. वी आर नॉट सेइंग दे आर ऑफ इक्वल लेंथ etc, नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. सो दिस टाइप ऑफ फिगर व्हेन यू टेक, right? So now this is a parallelogram. Say it is ABCD. Then the sides AB and CD, they are opposite sides, right? So they are parallel. Also BC and AD are parallel. You can construct parallelogram easily. So how to construct? It is written in the book. You can go through that construction. We already know how to draw parallel lines. So using that idea, you can develop the parallelogram. And there are certain properties now. Right now you know that whenever these are parallel lines, and you can consider this as its transversal. So here BC, suppose I extend this like this on this side, and here also on this side. So this is a line, right? Also this is a parallel line because opposite sides are parallel, we are saying. So AD and BC या दोन कशा झाल्या? पॅरलल लाईन्स झाली. आणि मग AB ही त्याची छेदिका झाली. मग त्याच्यामुळे काय झालं बघा, हे जे इंटरनल अँगल्स आहेत, आपण पॅरलल लाईन्स आणि त्याच्या ट्रान्सव्हर्सलच्या बाबतीतल्या ज्या प्रॉपर्टीज शिकलो त्याच्यामध्ये काय झालं बघा, हे इंटरनल अँगल्स आहेत. आणि हाऊ आर दोज इंटरनल अँगल्स? वी नो दॅट दे आर सप्लिमेंटरी. त्याच्यामुळे काय होईल बघा, अँगल बी आणि अँगल सी, आता इथे सुद्धा तसंच होणार ना. ही एक लाईन आहे,
त्याला ही पॅरलल लाईन आहे, ही त्याची छेदिका आहे. त्याच्यामुळे हे जे दोन अँगल्स आहेत हे कसे आहेत, इंटरनल अँगल्स, बरोबर ना. मग ते सप्लिमेंटरी असतात. मग त्याच्यामुळे एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी काय होईल, ॲडजसंट अँगल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम आर सप्लिमेंटरी. सो प्रॉपर्टीज बघा त्याच्या, ॲडजसंट अँगल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम, adjacent angles of parallelogram are supplementary. Okay, because you know that there is a something called interior angles. I hope you remember. Suppose this is the line and this is another line, these are parallels, and this is, suppose it's transversal, then you know there are certain angles. Suppose I write them as x, y, z, u, right? And if I write here p, q, r, s, we have done all this in previous lectures, previous topics also. Then u and p, they are internal angles. Z and Q, they are also internal angles and they are supplementary as we know. म्हणजे तसंच इथे झालं ना, AD आणि BC या दोन पॅरलल लाईन्स आहे, ही त्याची छेदिका घेतली आपण, तर हा जो अँगल आहे तो आणि हा अँगल हे झाले इंटरनल अँगल्स. तसंच इथे पण हा अँगल आणि हा अँगल हे झाले इंटरनल अँगल्स, मग ते सप्लिमेंटरी आहेत. म्हणजेच काय, हे ॲडजसंट अँगल्स आहेत ना, हा आणि हा पण ॲडजसंट अँगल आहे. मग यावेळी काय करणार आपण, AB आणि CD ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत आणि ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल जर आपण घेतली तर हा अँगल आणि हा अँगल आपण इकडून बघा असं, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की हे सर्व ॲडजसंट अँगल्स जे आहेत ते इंटरनल अँगल्स आहेत आणि म्हणून ते सप्लिमेंटरी आहेत. म्हणजेच काय, तर अँगल ए, ओके, प्लस अँगल बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. म्हणजेच मेजर अँगल ए प्लस मेजर अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सिमिलरली मेजर अँगल D and measure angle C, measure angle D plus measure angle C, this is also 180 degrees. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल, जसे हे दोन ॲडजसंट अँगल्स आहेत तसे हे पण आहेत, बरोबर ना. तसंच A आणि D हे जरी तुम्ही विचारात घेतलेत, A आणि B तर आहेतच, पण A आणि D हे पण ॲडजसंट अँगल्स आहेत. त्यामुळे मेजर अँगल A प्लस मेजर अँगल D इज ऑल्सो 180 डिग्रीज. आणि कुठले ॲडजसंट अँगल्स आहेत, C, A आणि D झालं, B आणि C, करेक्ट. मेजर अँगल B प्लस मेजर अँगल C हे 180 डिग्रीज त्यांचे सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरीचा अर्थ काय, सप्लिमेंटरी हा जो शब्द इथे वापरतो, दोन अँगल सप्लिमेंटरी कधी म्हणतो आपण, वेनेवर देअर मेजर्स, जर आपण ते अँगल्स मोजले तर त्यांची बेरीज 180 डिग्रीज होते, दॅट इज सप्लिमेंटरी अँगल्स. वी नो ऑल दॅट. सो ही पहिली प्रॉपर्टी की पॅरलेलोग्रामचे ॲडजसंट अँगल्स जे आहेत ते सप्लिमेंटरी असतात. त्याच्यानंतर काय, मेजर्स ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ द पॅरलेलोग्राम, ते जर तुम्ही मोजलेत तर तुम्हाला अनेक प्रॉपर्टीज त्याच्यामधून मिळतील. म्हणून तुम्ही एक पॅरलेलोग्राम, आय गिव्ह यू ॲन एक्झरसाइज, ड्रॉ वन पॅरलेलोग्राम and measure all these things, measure opposite angles of the parallelogram. Opposite angles म्हणजे कुठले, A आणि C, B आणि D. adjacent angles कुठले, AD, DC, CB, AB ह्या पेअर्सच्या adjacent angles आहेत. त्याच्यानंतर तुम्ही अपोजिट साइड्स ज्या आहेत, म्हणजे AD आणि BC याची लेंथ मोजा. सो व्हॉट यू डू, दिस इज अन एक्झरसाइज. You have to do this activity. See, everything is, you can understand easily whenever you do such activities. That is very important aspect in studying mathematics, right? You should do that, right? Don't just those who are good students will do all these activities. Their ideas will become more and more clear. So what I ask you to do is draw a parallelogram. You know the construction, parallel lines, how to draw we know. Draw parallelogram.
say PQRS. Okay, suppose I draw this parallelogram. Right, suppose this is the parallelogram PQRS. What you do is, now activity, first is measure the opposite angles of the parallelogram. Measure the opposite angles. Measure the opposite angles of parallelogram. What are opposite angles here? Opposite angles P and R, that is say angle P and angle R. So find their measures. Also angle Q and angle S. So measure these angles. Then measure the lengths of opposite sides. Second activity is measure lengths of opposite sides. Lengths of opposite sides. Now what are opposite sides? PQ and SR. See, one pair of opposite sides is PQ and SR. Then second pair is also you can say PS and QR. PS and QR. These are opposite sides of the parallelogram. Then measure the lengths of diagonals. See, draw the diagonals like this. This is one diagonal, S to Q, and this is another diagonal, P to R. So third thing that I will ask you to do is measure diagonals PR and SQ. PR and SQ. So measure the diagonals and measure the lengths of the parts of the diagonal made by the point T. Okay. So पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ह्या डायगोनलचा जर टी घेतला मी तर ते तुम्ही मोजा की हा एस टी ही लेंथ किती आहे, टी क्यू लेंथ किती आहे, पी टी किती आहे, टी आर किती आहे. सो वी कॅन से measure what? The lengths of the parts of the diagonal. Measure lengths of parts of the diagonal. Parts of diagonals made by point T. Made by point T. म्हणजेच काय झालं बघा, तुम्हाला काय काय सांगितलं आपण की हा जो टी आहे त्याच्यामुळे त्याचे जे दोन भाग झाले आहेत एस टी आणि टी क्यू, तसंच हे पी टी आणि टी आर. यू मेजर दीज लेंथ्स. त्यामुळे काय काय करा, अपोजिट साइड्स मेजर करा. देन अपोजिट अँगल्स मेजर करा, किती त्याच्या डिग्री किती आहे ते. डायगोनलच्या लेंथ्स मेजर करा आणि डायगोनलचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो जर आपण टी घेतला तर त्या पॉईंटमुळे त्या डायगोनलचे जे दोन भाग होतात. आता बघा पी आर ही एक डायगोनल आहे ना, बघा ही डायगोनल आहे पी आर, त्याचे दोन भाग झाले पी टी टी आर, ते तुम्ही मोजा. तसंच एस टी आणि टी क्यू, हे एस क्यू या डायगोनलचे दोन भाग झाले टीमुळे. टी हा काय आहे, त्या दोन डायगोनल्सचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, तर त्याच्यामुळे जे दोन भाग झाले ते तुम्ही मेजर करा. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की अपोजिट साइड्स, अपोजिट अँगल्स ऑफ द parallelogram are congruent. Also opposite sides are congruent. Opposite, when you do all these activities, then following properties are emerged. खाली ह्या तुम्हाला प्रॉपर्टीज मिळतील. काय मिळतील प्रॉपर्टीज, तर हे सर्व मोजलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय माहिती आहे का, ह्या प्रॉपर्टीज डायरेक्टली तुम्ही पुस्तकातून उतरून काढाल आणि म्हणाल ह्या प्रॉपर्टीज आहेत, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. What is expected is you should get the feel of all these things. That is why the activities are given to you.
बरोबर ना. ॲक्टिव्हिटीजमुळे तुम्हाला ते मोजल्याचं एक आणि ते समाधान मिळतं आपल्याला की बाबा हे नुसतं मी ॲक्सेप्ट नाही करत आहे, आय हॅव सीन दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग. हे असं घडतं ज्यावेळी मी पॅरलोग्राम काढतो त्यावेळी. त्यामुळे पहिली प्रॉपर्टी काय तर अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Second property is opposite sides are congruent. Opposite sides of the parallelogram are congruent. Then we get third property is diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. म्हणजे तुम्हाला असं लक्षात येईल की तो जो पॉईंट आहे टी, जो दोन डायगोनलचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, तर तो डायगोनलचे दोन समान भाग करतो. म्हणजे हे जे लेंथ आता ही पी आर ही डायगोनल आहे, टी हा त्याचा जो पॉईंट आहे ज्याच्यामुळे डायगोनल्स पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पण त्या पॉईंटमुळे पी आर ह्या डायगोनलचे दोन भाग झाले ते समान असणार. डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. तसंच आहे एस क्यू ही जी डायगोनल आहे त्याचे दोन समान भाग होतात टीमुळे. टी हा मिड पॉईंट आहे कुणाचा, एस क्यू ह्या डायगोनलचा आणि पी आर ह्या डायगोनलचा. ओके, सो यू कॅन ड्रॉ मेनी पॅरलोग्राम्स अँड फील दॅट दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट what we can say parallelogram. You can sense these properties आणि त्या व्हेरीफाय करणं हे तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. अजून दोन फिगर्स आपल्याला शिकायचे आहेत. वन ऑफ देम इज ट्रॅपेझियम. सी दिस इज द नेक्स्ट फिगर दॅट वी विल स्टडी, ट्रॅपेझियम. दिस ट्रॅपेझियम प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन फ्युचर मॅथमॅटिक्स दॅट यू विल स्टडी. At this moment just you are introduced what is trapezium, but there is something called numerical analysis where trapezoidal rule etc. is there, and trapezium plays very important part in all that mathematics. So what is trapezium? आपण पॅरलोग्राम मध्ये काय बघितलं बघा की समोरासमोरच्या बाजू पॅरलल असतात, अपोजिट साइड्स आर पॅरलल. आता इथे आणि बघा एखादा आपण क्वाड्रिलॅटरल काढला चौकोन की अपोजिट साइड्सच्या दोन पेअर्स होतात, बरोबर ना. आता इथेच बघा हा जो पॅरलेलोग्राम आहे त्याच्यामध्ये अपोजिट साइडच्या दोन पेअर झाल्या ना, एक पी क्यू एक एस आर, दुसरी पी एस आणि क्यू आर. आणि त्या पी क्यू एस आर ह्या एकमेकांना पॅरलल आहेत, तसंच पी एस आणि क्यू आर पण एकमेकांना पॅरलल आहेत. म्हणजे दोनही अपोजिट साइड्सच्या ज्या पेअर्स आहेत ते आर पॅरलल टू इच अदर. परंतु ट्रॅपेझियममध्ये काय म्हणतो आपण, इफ ओनली वन पेअर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलल देन इट इज ट्रॅपेझियम, अदर इज नॉट ट्रॅपेझियम. ओके, सो डेफिनेशन काय त्याची बघा, इफ ओनली वन पेअर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is a trapezium. म्हणजेच काय झालं बघा, आता पॅरलेलोग्राम जेव्हा तुम्ही म्हणता ना त्यावेळी त्याच्या दोनही, आता इथे कसं होणार बघा परिस्थिती, ही एक साईड असेल ही दुसरी साईड असेल, सी दे आर पॅरलल, बट धिस पेअर इफ आय जॉईन दिस अँड इफ आय एम ड्रॉइंग रफ फिगर, सो हिअर इट इज से पी क्यू आर एस. तर इथे काय झालं बघा, ही जी साईड आहे क्वाड्रिलॅटरलची पी क्यू आणि एस आर ह्या पॅरलल आहेत. एक पेअर त्यातली पॅरलल आहे, दुसऱ्या नाहीत पॅरलल, नॉट नेसेसरी. त्या असू पण शकतात नसू पण शकतात. पण ट्रॅपेझियमच्या बाबतीत आपलं काय म्हणणं आहे, इफ ओनली वन पेअर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलल देन इट इज ट्रॅपेझियम. ओके, सो
Now you always know that these are two parallel lines, so you can take this as a transversal, take this as a transversal. त्यामुळे इथला जो अँगल आहे, अँगल P आणि अँगल S हे इंटरनल अँगल्स झाले. तसंच इथलं इंटरनल नव्हे, इंटिरियर अँगल्स, आणि इथे Q आणि R हे पण इंटिरियर अँगल्स झाले. त्यामुळे तुम्हाला काय म्हणता येईल की ह्यांचं जे ॲडिशन आहे ते सप्लिमेंटरी असतात ना. सो वी कॅन से हिअर अँगल P प्लस अँगल S म्हणजेच मेजर अँगल P plus major angle S, it is equal to 180 degrees because they are supplementary. Similarly, angle Q, major angle Q we can say, plus major angle R, that is also 180. Correct? So interior angles formed by two parallel lines and transversal. So out of 4 pairs of adjacent angles च्या 4 pairs होतात ना, एक PS ही पेयर, एक QR ही पेयर, एक PQ ही पेयर आणि SR ही पेयर. परंतु ह्याच्यामधलं P आणि Q हे इंटिरियर अँगल्स नाही आहेत, ह्या दोन पॅरलल लाईन्स नाहीच आहेत ना. सी PS आणि QR दे आर नॉट पॅरलल. व्हॉट आर पॅरलल साईड्स? PQ आणि SR, आणि मग ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल. असा जर तुम्ही विचार केलात तर आपल्याला असं म्हणता येईल की ओनली 2 पेयर्स, ओके, ओनली 2 पेयर्स out of 4 pairs of adjacent angles, 2 are supplementary. Okay, so I will write here only 2 pairs of adjacent angles of trapezium are supplementary. Right? This is what can be said about trapezium. मग आता पॅरलेलोग्राम हा ट्रॅपेझियम असतो का? ट्रॅपेझियम हा निश्चितच पॅरलेलोग्राम नाही, कारण ट्रॅपेझियममध्ये एकच अपोजिट साईडची पेअर ही पॅरलल असते. बघा, या सर्व गोष्टींचा तुम्ही विचार करा. म्हणजे अशा सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजेत. रेक्टँगल हा स्क्वेअर असतो का? स्क्वेअर हा रेक्टँगल असतो का? रोम्बस हा रेक्टँगल असतो का? रोम्बस हा स्क्वेअर असतो का? स्क्वेअर हा रोम्बस असतो का? ट्राय टू आन्सर दीज थिंग्स. Okay, we should think, right? If you don't think, you will lose your ability to think about mathematical issues. विचार करा ह्या सर्व गोष्टींवर. Okay, we will continue in the next lecture.